working on affecting getting into long range. It becomes increasingly difficult when you step off with the jab right away like you would normally do, 45, jab, cross, and then you put in your long range hook. The reason it does is because as soon as I step off, anyone who's worth anything is going to re-square the hips, and then it doesn't give me that proper angle for the hook. For instance, if I use Brian and I put in my jab cross and step off, we'll go slow. I go jab cross, he readjusts his hips. Now my angle of my hook is lost. I no longer have it. Again, we'll show you at a different angle. So I go jab cross, he adjusts, my hook isn't there. Le salaire d'un footballeur, je compte sur le ticket d'un auto-foot. On m'a déjà présenté le bonheur, mais je l'ai vu comme une photo floue. C'est la photo floue, sans les soucis me sautent au cou. Les autres autour grimpent, mais j'en ai marre de voir que mes potos coulent. Les belles choses coûtent, donc il me faut des sous beaucoup. Sous pression, c'est le casse-tête comme une grille de sudoku. Les couteaux coupent, donc méfie-toi des foutres au sou. Ici c'est le chouk, les jeunes s'en battent les yeux coups qu'on les fout au trou. Ouais, tous à terre. On vient marquer le coup et les esprits comme la tuerie de Nanterre. Parce qu'à l'ancienne c'était foot coca. Maintenant les frères se mettent des coups de flash dans l'oreille le soir. Viens pas se tomber les refs sur la voie publique. Mec, je bosse pour le titre, coup de crosse dans la vite. Seul ou en équipe, apartheid mental. Mais à quoi sert le fric à la morgue de l'hôpital? Y'a un trafic d'organes, viens que je t'arrache le cœur. Parfois le cœur parle alors gueule pas comme une girl. Éternel loser, fouteur de trou, 12 heures debout quand c'est l'heure de troll en 12 heures. Bébé ce soir tu rentres en string, fais pas ta folle. La rue transpire ce qu'on vient retranscrire en métaphore. Mille et une raisons de pas la perdre. On garde la pêche frère, lâche pas, y'a toujours de la pêche à se faire. Ça assombrit le temps, se resserre les taux, sort de leur trou les taupes. On sera jamais trop dans les trous, pas trop le fait entre autres. Car se tenir sa tête parmi tant d'autres. Tant du slash, pas l'affaire, c'est à des dettes latent. Dur, du mal avec la censure, du mal à me taire. Donc je rappe centième, viens pas chercher la petite bête. Jouer les shows si t'es pas tiède. Fume du carnapi, ce carnacine avec une carnapine sur un canapé. Mat PSG OM, grâce au carna satellite. Bagarre, ceinture noire de carna. What we just played with just now was stepping straight in, like almost spearheading a little bit, being careful not to be surfboarding when we do it, but we're stepping straight forward to set up another step to the side. So we're stepping in, straight in with the jab cross, and then popping out with the loose hook and the cross. So it looks something like this. I want him to hold his ground, basically. I want him to stand still so I can move that angle. So I step straight in here, and then pop off with my hook. And I gain the angle before he's able to realize and re-square. So we do it on this side, a little bit to the angle right there. So again, same thing. I'm going to step in, spearhead a little bit, straight in, step out, and then hook. And I gain that angle. So we've been working on that. We'll put it up on video so you guys see a couple times in action. See if you like it. Caractéristique, trop de carnataire, je veux la Porsche Carnara. Business de gitan dans une caravane, trop de carnastrophe, le chef porte le carneson. Tu sais que c'est grave, les MC font des excès de crack, veulent tester crash, des textes exécrables. Les sons c'est vrai que c'est crade, c'est rap sec c'est grave, mais mec fais gaffe, la police perce les crânes. Les plus faibles s'écrasent, car préhensible, incompréhensible, c'est entre eux que mes frères se dégradent. Moi je check les braves, les vrais, les srabs, perdant dès le départ, faut pas qu'on baisse les bras. Savoure mes créations, c'est fini la récréation, y'aura que des fellas, suivi de grosses pénétrances. Génération fuck tout, on vient de la banlieue sud, si tu cherches à savoir on sort d'où. Nouveau venu au menu, je construis les textes les plus sales que tu n'aies jamais entendus. Les corps s'entassent comme dans Sin City, on vit une petite idylle avec le 666. T'es mort au quart de tour, pas de tout, tu n'as pas de couilles, sale baltringue, moi je n'ai pas de crew. Toujours derrière tes potes, petit combat c'est vite tes poches, puis on règle ça, enfin vite tes propres. Je pèse peu dans le move, pourtant tu l'ouvres. Tu me parles de flic, somme, tes ballons ramènent tes baloches, qu'on se frictionne. Ouais, j'ai le sourire. Some finer details on throwing that finishing off cross, the lead hook, and then you finish on a straight line. A little bit of a theory on how to get it in properly without him defending it. Let me demonstrate in front of the camera first of all, so you can see what my elbows are doing. If your elbows are nice and tight against your body, and you have a slight bit of a triangle going, when I go to throw my punch, it's not that I'm raising my elbow; it's coming from more of a raised position.
So it comes in at this little bit of an angle, as you guys can see, okay? And it gets stopped a lot of times, especially if you're square with somebody. So if I'm square with Brian, he's got his defense up, he doesn't even have to move. If I'm here and I punch straight in, I have a tendency to kind of run into his arms with either punch. What I want to do is really sneak it straight in like an arrow. Okay? When I go to do the punch, I can do this with jab or cross. I particularly like it with the cross. That's just my favorite one to do. But what I do is I turn this elbow forward. Okay, I'm not trying to turn sideways my hips or anything like that, but I turn this elbow in the middle. So if my punch, my center line's here, I'm going to turn this elbow in the middle before it drives. And it's very sneaky, and it's there before you know it, okay? For instance, if I'm like this, because the elbow's out, you pick up on it a lot easier. But if I turn like this and I hit this way, it's a little bit sneakier because there's no elbow indication, okay? So, working on Brian, again, see if we can get this angle. So instead of running into his arms, here kind of where he's defending, I'm turning it and sneaking it straight down the pipe. Okay, so the same principle works with the cross, is I'm going to rotate, basically, essentially what I'm doing is I'm turning my cross into, I hate to say it, but into like a jab. Not power-wise, but how it's delivered and where it comes from. So instead of having my cross come straight from here, I'm going to turn until it's replaced my lead hand, basically. Now my lead hand is my rear hand, and my back hand is my lead hand. So if you look at me like this, it's like this. I'm turned to the side, but my elbow stays down. I don't let it flare. I turn, and then I drive straight, just like an arrow. The straighter I can drive these punches, the easier it's going to sneak in between their hands. So, just a minor detail. So when we're working that combination, to explain it, I'm still stepping straight in, and then I'm going to make a second step to the outside. So I'm going to go 1, 2. He's picking up both of those. I move out here, he doesn't pick this one up, and right now, before he even turns, I've got this angle. So as he turns, I'm throwing this straight down the pipe and catching him in the face when he turns toward me. So play with that, see how you like it? On agit, laisse les putes jaser de façon, y'en aura sûrement d'autres. J'ai peu de temps, alors écoute-moi bien. Je ne mets ni d'eau dans mon vin, ni d'eau dans ma coke, ni d'eau dans ma bière. Je ne vis que d'histoire d'eau, d'oseille, donc de drogue, de michetonneuses, de flics, de feu, donc de vie et de mort. Constamment, je défie mon sort, en défiant vos lois, non, en les déviant. Joe Lucas fait pas semblant, tu connais.